welcome to this video. Today I am not going to continue lesson. I hope to give some vocabulary items for your memory. Memory means මතකය නේද? ඔබේ මතකයට වචන ටිකක් අද මම දෙන්න. මොකද භාෂාව ගෙනියන්න අවශ්‍ය vocabulary items තියෙනවානේ. Those should be instilled in our lexicon. Lexicon means mental dictionary. Not written dictionary. Our mental dictionary is called lexicon. Right. What මේ වචන පාඩම් කරගන්න මොකද භාෂාව ඉදිරියට ගෙනියන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වචන 500ක් විතර තියෙනවා. ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා මම ඔබට ටික ටික දෙන්නම්. පළවෙනි වචනය month එක lessons ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඕන. One of these days. One of these days. මේක තේරුම ළඟදීම දවසක. ළඟදීම දවසක. හරි. අපි example එකක් ලියුවොත් මෙහෙම නේ we can meet පස්සේ මම මේක කතා කරන මේ one of these days ළඟදීම දවසක අපට හම් වෙන්න පුළුවන් නේ ඔන්න we will be able to meet ඊට පස්සේ අපි ගන්න කතා කරමු හරි දැන් වචන ටික විතර ලියා ගන්නකො one of these days ළඟදීම දවසක හරි ඒ පළවෙනි වචනේ මොකද්ද මේකේ තේරුම ළඟදීම දවසක හරි දෙවෙනි වචනය in times of your in times of your pronounce කරමු in times of your කියන්නේ ආදි කාලේ in times of your හරි ඒවා ලියාගෙන පාඩම් කරගන්න මම ඔබට මෙහෙම වචන මෙවැනි ප්‍රකාශන 500ක් වුණ භාෂාවේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි දන්න සියලු දෙනාම මම මතකේ තියාගෙන ඉන්නවා ඒක තමයි කතා කරන්න පුළුවන් හරි ඊළඟට into the bargain ඒ මදිවට into the bargain කියන්නේ ඒ මදිවට හරි උදාහරණයකට මේ මට හුඟක් කරදර තියෙනවා I have so many problems නේ ඒ මදිවට ඔයාත් මට කරදර වෙනවා into the bargain you to trouble me ආන්ගේ වගේ හරි into the bargain කියන්නේ ඒ මදිවට off and on මේක on and off කිව්වත් හරි off and on and off කිව්වත් එකම තේරුම ඉඳ හිට within විට උදාහරණයක් විදිහට අනුෂ calls me off and on අනුෂා දෙහිට මට කෝල් කරනවා අන්න හරි okay every now and then yes නිතර හරි උදාහරණයක් විදිහට නිතර ඔහු hospital එකට එනවා he comes to hospital every now and then හරි එතකොට ඒ වචනේ මතක ගන්න every now and then නිතර හරි of late මෑතකදී අපි තමයි මෑතකදී මට ජෝන් හම්බුණා ලන්ඩන් වලදී I met John in London of late or as you can say of late I met John in London හරි අන්න ඒවා කියන්න පුළුවන් හරි ඊළඟ වචනය till of late මෑතක් වන තුරුම හරි උදාහරණයක් විදිහට till of late she lived in this village මෑතක් වන තුරුම මේක මේ ජීවත් වුණා අපි දන්නේ නැහැ මොකද ලන්නේ ඒ වගේ අදහසක් till of late මෑතක් වන තුරුම හරි till then එතෙක් ඒ වනතෙක් හරි අපි තුමු මට එන්න ටිකක් පරක්කු වෙයි it will be little bit late for me to come නේ එතකන් ඔයා මේ library කියලා පොතක් කියවන්න till then you'd better go to library and read a book අන්න right till then එතෙක් tolerate till then එතෙක් ඉවසන්න හරි tolerate till then එතෙක් ඉවසන්න අන්නේ වගේ ඒ වනතෙක් එතෙක් හරි ඊළඟ වචනය virtually සැබවින්ම නේ virtually you are a genuine person සැබවින්ම ඔබ genuine පුද්ගලයෙක් අන්න ඒක virtually සැබවින්ම හරි මේ වචන මතක තියාගන්න මාත් එක්ක වීඩියෝ 25ක් විතර යනකොට ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් හරි
මේක අර කටපාඩම් කරලා කරන සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි අපි නේ. මේක නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන ක්‍රමය. අවිධිමත් වෙන්න ඕනේ නේ. non formal ක්‍රමයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක නේ අපිට ඇහෙන්න සලස්සලා ඒක කියන. ඒක තමයි විදේශ රටවල වෙන්නේ foreign countries. Native speakers speak English. First they listen to the words from within the environment and then they express. එනකොට අපිට ඒක බෑනේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Till further notice. Till further notice නැවත දැනුම් දෙන තෙක්. හරි. නැවත දැනුම් දෙන තෙක්. අපි හිතමු this shop is closed till further notice. නැවත දැනුම් දෙන තුරු මේ වෙළඳසැල වසා තබනු ලැබේ. This canteen is closed till further notice නේ. Till further notice. Sorry. Pros and cons. Pros and cons කියන්නේ පක්ෂව සහ විපක්ෂව. හරි. Pros and cons. There are views. Pros and cons for this program. මේ program එකට පක්ෂව විපක්ෂව දෙකම තියෙන අදහස්. Pros and cons. පක්ෂව සහ විපක්ෂව. What is happily? Happily අහම්බෙන්. HAPL happily අහම්බෙන්. ඊයේ මට අහම්බෙන් නදීෂාව හම්බුණා කැන්ඩි වලදී. Yesterday I met Nadisha happily. Happily I met Nadisha at Candy yesterday. Okay, අහම්බෙන්. In those days ඒ කාලේ. In those days කියනවා ඒ කාලේ. ඒ කාලේ කියන්නේ in those days. ඒ කාලේ අපි සන්තෝෂෙන් ජීවත් වුණා. In those days we lived very happily නේ. ඒ කාලේ අපි සන්තෝෂෙන් ජීවත් වුණා. ඒ කාලේ අපි සමගියෙන් ජීවත් වුණා. In those days we lived in harmony. හරි. ඒ සියල්ල නැති වෙලා තියෙන දැන් නේද? හරි. අපි හිතමු even after this මීට පස්සෙවත්. Even after this මීට පස්සෙවත්. හරි. අපි හිතමු මීට පස්සෙවත් ඔයා මොලේ පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න ඕන. හරි. Even after this you must use your brain and work. Even after this you must use your brain and work. නේද? නැත්නම් කජල් your brain and work. මීට පස්සෙවත් මොලේ පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න. හරි. මීට පස්සෙවත් වගකීමේ වැඩ කරන්න. හරි. අන්න ඒ වගේ. Extra early තරමක් වේලාසනින්. Extra early කියන්නේ තරමක් වේලාසනින්. හරි. අපි හිතමු කවුරු ආයතන ප්‍රධානියාට කියනවා සර් අද මට තරමක් වේලාසනින් ගෙදර යන්න මම බබාසනීපෙන්. Sir today I should go home extra early. If not I should leave the office extra early because my baby is sick. හරි. අන්න ඒ වගේ extra early. තරමක් කලින් තරමක් වේලාසනින්. හරි. Ultimately කියන්නේ අන්තිමේදී මට සිද්ධ වුණ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න. Ultimately I had to face an unwanted problem. Ultimately අන්තිමේදී. මේකට තව සමාන එකක් තමයි eventually. මේ දෙකේම තේරුම අන්තිමේදී. හරි. ඊළඟ වචනය hereafter. මීට පස්සේ. hereafter. මීට පස්සේ මම අඩු උදව් කරන්න. hereafter I won't help you. ඊට පස්සේ මෙහෙන් දෙපා. hereafter please don't come here. අන්නේ ඊට පස්සේ. හරි. ඊළඟට every other day. දවසක් කර දවසක්. අපි තාත්තව දවසක් කර දවසක් ගෙනියනවා ડોක්ටර් ළඟට. We take our father to doctor every other day. දවසක් කර දවසක්. හරි. එහෙමනම් මේ වචන ටික ලියාගෙන වීඩියෝ එක බලලා නැවත ලියාගෙන ඒ ටික කටපාඩම් කරගන්න. හරි. නැතුව වෙන කරන්න දෙයක් නෑ අපිට භාවිත ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න විදියක් නෑ. මොකද අපේ රටේ හැමතැනම ඉංග්‍රීසි කතා වෙන්නේ නැති නිසා අනිත් එක තමයි බය සැකරෙන්න ඕන. පස්සේ පත්‍ර කියවන්න පටන් ගන්න ඕන. අපි ටික තව ඉංග්‍රීසි පටන් ගත්තා විතරනේ. හරි. එහෙනම් මේ ටික මතකේ තියාගන්න. Wish you all the best.